হাই ফ্রেন্ডস, সাবস্ক্রাইব টু অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্টস করুন, আর অতি অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন সব কিছুর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন, দেখতে থাকুন অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। নতুন করে কিছু বলার নেই। শক্তি সম্মান 2025-এ আর আমি কখনো করি না, এই বছর প্রথম আজকের এই শক্তি সম্মান 2025টা সূচনা করব প্রদীপ জ্বালিয়ে। আমাদের তরফ থেকে ছোট্ট একটা গিফট বিমানদার জন্য। বিমানদাকে সময় দেওয়ার এবং আসা এবং কমিটেড খুব 4:30 এবং আমাকে রিমাইন্ডার করে গেছে অরিজিৎ, আই উইল বি দেয়ার, চিন্তা করো না। থ্যাংক ইউ দাদা। যাদের জন্যে আজকে এই অনুষ্ঠান, আমি যখন জানতে পারি অরিজিৎবাবুর কাছ থেকে, আমি নিজেই, আপনারা জানেন যে আমি প্রায় ভুক্তভোগী প্রায় লাস্ট 11 বছর, এবং আমি জানি কিছুটা হলেও, হয়তো তাদের মতন অতটা নয়, আমি জানি আমার থেকে আরও অনেক খারাপ অবস্থায় অনেক মানুষ আছেন, কিন্তু আমাকেও এই ফেজ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এখনও কিছুটা হয়তো যাচ্ছে আমার, কিন্তু প্রথম 1.5-2 বছর যে কী গেছে সে আমি নিজেই জানি। আপনাদের মতন মানুষ আরও এগিয়ে আসুন, আপনারা থাকলেই কিন্তু আমরা আরও নতুনভাবে জীবনটা উপলব্ধি করব। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এবার একটু দেবাশিস স্যারকে ডাকবো। চতুর্থ বছরে পদার্পণ করলো এই অনুষ্ঠান। আমি বেশ কয়েকটাতে যোগ দিয়েছি, গতবারও ছিল, এই ঘরেই ছিল আমার যতদূর মনে পড়ে। আজকের জগতে যখন সাধারণ মানুষদেরই এত কম্পিটিশনে পড়তে হয়, তখন যারা একটু বিশেষভাবে সক্ষম তাদের যে আরও কত প্রতিকূলতা সম্মুখীন হতে হয় সেটা সহজেই অনুমেয়। এরকম সাংগঠনিকভাবে বছরের পর বছর এক পাশে দাঁড়ানো অরিজিৎবাবু এবং তার সঙ্গে যারা আছেন, আমি তাদেরকে বাহবা দিই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাহবা নিশ্চয়ই দিই আজকে যারা পুরস্কার পেতে এসেছেন। আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন যারা আজকে পুরস্কার পাবেন। আর আমার তরফ থেকে রইল অরিজিৎবাবুর প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার। থ্যাংক ইউ। Welcome to Arijit Officials, in association with the Stadel presents Century Ply title sponsor, Shakti Samman 2025, a tribute to courage and resilience. Since 2022 and 23 and 24, we've honored those who have overcome life's many challenges. Shakti Samman is more than just an award show. We provide ongoing creative support, helping these inspiring individuals showcase their talents and share their stories with the world.
This year, 20 inspiring human beings will be felicitated. Sameeksha Gupta, Ritwick Guptaa, Shibani Ghosh, Dr. Ishan Chakraborty, Kingshuk Chakraborty, Ankana Banerjee, Korok Biswas, Saikat Sardar, Rupsa Mandal, Kritiman Dasgupta, Rahul Singh, Sambhunath Sikdar, Sunil Shaw, Firoz Alam, Aryamaan Some, Arnab Kr, Bhattacharya, Kumar Ghosh, Rudresh Malakar, Mainak Debnat, and Arijit Sarkar. Congratulations to all of them. Without further ado, let's begin. Over to our wonderful MC, Gurpreet. Ladies and gentlemen, namaskar, swagatam, suswagatam, abhinandanam, assalamu alaikum, sat sri akal, hello and welcome to Arijit Officials in association with the Stadel present Century Ply Shakti Samman 2025. Can we hear it? Ekbar jore haath tali hok for this wonderful initiative. Thank you so much. এবার মঞ্চে দেখে নেব এমন একটি লোককে যাকে আমি বলি ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ। Ladies and gentlemen, Shakti Samman has today stepped into the 4th year. And the man behind this, the brainchild, is someone who has a charismatic personality. Ladies and gentlemen, he is someone with a mellifluous voice. Ladies and gentlemen, the man who is as busy as the bee. Put your hands together for the captain of the ship, Mr. Arijit Mukherjee. গুড ইভিনিং সবাইকে, থ্যাঙ্কস ফর বিং দেয়ার। কনগ্রাচুলেশন টু মাই 20 ফাইটার্স। মানে আমার এই বছরে 80 জনের একটা টিম সেট আপ রেডি হলো, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং মিশন আর ভিশন আমার কাছে খুব ক্লিয়ার। 2026-এ নেক্সট যেটা হবে শক্তি সম্মান, সেখানে 100 জনের টিম হবে, এবং 2027টা একটা বছর শক্তি সম্মানটা হবে না। দ্যাট উইল বি আ হিউজ সেমিনার। ওদের জব ফেয়ার এবং ট্যালেন্ট হান্ট, মানে 22 থেকে 26-এ যে 100 জনের টিম হলো, তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা টোটাল একটা জব ফেয়ার এবং তাদের ট্যালেন্ট, প্রত্যেকেই যে ট্যালেন্টগুলো আছে তার জন্যেই শক্তি সম্মানের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসি। এবং আজকে শুধু অ্যাওয়ার্ড আর একটা সার্টিফিকেট দিয়ে ওদের জার্নি শুরু হলো না, শুরু হলো আজকের পর থেকে ওদের পথচলা, হোম ভিজিট, সেশন, ওদেরকে মানুষের সামনে তুলে ধরা, ওদের ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশনটা গ্রোথ করা, এদের সাকসেস স্টোরিটার পেছনে আমরা একটু ফোকাস তৈরি করি। গুরপ্রীত, লেটস স্টার্ট। মেইন ইভেন্টে ঢোকার আগে উই হ্যাভ এ স্পেশাল মেসেজ, একটা স্পেশাল বার্তা এসছে ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, হুস্টন, টেক্সাস। Ladies and gentlemen, can we have the audio visual on stage, please? শক্তি সম্মান উইনার্স, তোমাদের সবাইকে আমার হার্দিক কনগ্রাচুলেশনস। Meet Mr. Arjun Sen from Houston, Texas. After being diagnosed with cancer and given just 100 days to live, he refused to give up. His incredible story not only inspired those around him, it became the basis for the powerful film I Want to Talk, directed by Shujit Sircar and starring Abhishek Bachchan as Arjun. The film is now streaming on Amazon Prime. দুটো ছোট রিকোয়েস্ট আছে। একটা হলো একটু পিছনে ঘুরে দেখো, দেখো কত দূর এসছো। এই জার্নিতে কত কেউ তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলে এই জার্নিটা সম্ভব হয়েছে। আর আরেকজনের দিকে তাকাতে বলবো হচ্ছে নিজের দিকে। সত্যি কথা, অনেকেই কিন্তু তোমাদের গিভ আপ করেছিল, তোমাদের উপর কোনো ভরসা ছিল না। তোমরা সবাই তাদের প্রুভ করেছো রং, ভুল ভুল ভুল। তাই একটু নিজেকে একটু পিঠটা চাপড়ে নাও। কিন্তু শক্তি সম্মান ইজ নট দ্য এন্ড অফ আ জার্নি, এটা হচ্ছে হাফ টাইম। তার মানে হচ্ছে আগে আরো বড় চ্যালেঞ্জ আসছে, তোমরা এই কনফিডেন্সটা নিয়ে এগিয়ে যাবে। কি করে তোমরা আশেপাশে সবাইকে সাহায্য করবে, আর কি করে এই শক্তি সম্মানটা নিজেদের মধ্যে উইল বি আ প্রমিস পৃথিবীটাকে বেটার করার। পৃথিবীতে আরো অনেকে আছে তোমাদের মতো, যাদের উপর পৃথিবী গিভ আপ করেছে। তোমাদের শক্তি তাদের সাথে মিললে পৃথিবীটা কত ভালো হবে। Congratulations. Thank you to Mr. Arjun for their amazing message. It's now time to move forward to the theme song. Ladies and gentlemen, time to invite on stage. Put your hands together for the very mellifluous, for the very sweet Joyita ma'am. Can we have you on stage, ma'am? Ekbar jore haath tali hok for Joyita ma'am. থ্যাংক ইউ। Second time. কেমন অভিজ্ঞতা এসে? ভালো অভিজ্ঞতা। এই কনসেপ্টটা যখন আমাকে অরিজিৎদা বলে, তখন আমি ভেবেছিলাম কোনো রকম সহানুভূতিজনক কোনো ওয়ার্ড আমি ইউজ করব না, কোনো রকম প্রতিবন্ধকতাকে সামনে এগিয়ে এনে আমি পারছি না, আমি করব না, এগুলো থাকবে না। আমি যা আছে আছে আমাকে এগোতে হবে, ব্যাস, দ্যাটস ইট। May I invite the brand representative on stage, Mr. Ranit Nag,
General Manager, the Stadel, to do the honors. With this, we move on to the main event, the first awardee this evening. But before that, I would like to invite our brand partner, Mr. Saroj Kumar Giri from the Novesta Group on stage. Ekbar jode haath thali ho for Mr. Saroj Kumar Giri. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आज के दिन के लिए। सचमुच इस तरीके का कार्यक्रम न सिर्फ एक कार्यक्रम होता है बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत होता है। इस तरीके के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, सच में ये किसी महान व्यक्ति के द्वारा ही इस तरीके का इनिशिएट लिया जा सकता है। और मेरी नज़रों में ये अरिजीत ऑफिशियल्स जो अभी खड़े हैं, इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बेमिसाल है। मैं चाहता हूँ कि हम सब दिल से और अपने तालियों से इनको दुआ दें और हम सब मिलकर इनको साथ दें ताकि इस तरीके से और भी बड़ा प्रोग्राम और इस तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता रहे। Ladies and gentlemen, the first awardee this evening overcame cerebral palsy from childhood to earn a master's in education and pursue a PhD. Audiovisual ta dekhe nahi of our first awardee. Can we have it on the screens, please? Ankana Banerjee, who lives with cerebral palsy due to a childhood brain hemorrhage, never let her physical challenges define her limits. With unwavering determination, she completed her Master of B.Ed from Burdwan University. Her mission goes beyond personal achievement. She's committed to advocating for inclusion and empowering others facing adversity. Through education and empathy, Ankana strives to inspire meaningful change in society. Congratulations, Ankana. আজকে মানে এই মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যি নিজেকে খুবই সম্মানিত বোধ করছি। আর আমি আমার তো লড়াইয়ের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই, ঠিক আছে। আমি চাই ভীষণভাবে এগিয়ে যেতে। আর আমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এটুকুই বলতে চাই যে যারা এই ধরনের ফাইটার, তাদের জীবনের শুধু পড়াশোনা নয় বা শুধু সেই দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া নয়, জীবনের সমস্ত স্বাদ গ্রহণ করার তাদের অধিকার আছে। অরিজিৎ দাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অরিজিৎ অফিসিয়ালকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আর মানে ফুল অফ এনার্জি মানেই তো নামই তো হচ্ছে অরিজিৎ দা। With that, we move on to the next awardee this evening. But before that, I would like to invite from the Kolkata Thunderbolts, CA Pawan Kumar Patodia ji, if he is here with us. यहाँ मुझे कुछ ऑनेस्ट कन्फेशन करना है. That is why I have come specially. We always talk about resilience, fighting back spirit, courage, everything. But when we come across a small trouble or problem in our life, we are unable to handle it. Something like this had happened with me few months back, and I was finding that I am the biggest sufferer of this world when there was nothing to worry. And then came Arijit da. He continuously inspired me. Ki Pawan da, you are the best. You are the best. He made me believe in myself once again. So today I can really understand the meaning of the word resilience. And these awardees have taught me, yes, there is a light after the darkness. Our next awardee has autism spectrum disorder but is a talented musician and a merit scholar pursuing a master's in performing arts at Vishwabharati. Ladies and gentlemen, he is none other than Kritiman Dasgupta. Can we have his audio visual on the screen, please? Kritiman Dasgupta, a talented young man on the autism spectrum, is currently pursuing his Masters in Performing Arts from Vishwabharati University. A skilled multi-instrumentalist, fluent in 3 languages, he also completed training with the Lalit Group and is studying AI with NASCOM. In 2023, his creativity earned him the State Award and the Sabal Performer Award from Tata Steel Foundation.
It's a wonderful pleasure to be in front of you at this Shakti Samman Award 2025 ceremony. I feel that I am also quite happy and glorious to have been listening about this Shakti Samman Ceremony Award. আমি আমার বাবাকে জানুয়ারি মাসে হসপিটালে ভর্তি অবস্থায় দেখেছিলাম সেই বেলায়। তো এই শক্তি সম্মান অ্যাওয়ার্ড তার সম্বন্ধে উনি যা শুনেছিলেন এবং উনি খুব খুশিও হয়েছিলেন এ ব্যাপারে। আমি এই অ্যাওয়ার্ড পেয়ে ওনার কাছে আমার সমস্ত প্রণাম জানাতে চাই। ও ওর মতন করে খুব সুন্দর করে বলল, এটা তুমি বাবার হয়ে এইটা তুমি শুধু পাওনি, এর অ্যাচিভমেন্ট তোমার বাবা তোমার মারও, তাই তো? একদম, থ্যাংক ইউ। Moving on to the next awardee this evening. But before that, I would like to invite from Novesta Group, Mr. Shovik Koila, the handsome Mr. Shovik Koila for you, ladies and gentlemen. সত্যি বলতে আমরা মাঝে মাঝেই খুব লাইফে ডিপ্রেসড হয়ে যাই, ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই। আমি তো বিশেষ করে ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিওর, তো সেক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে আমি ফেস করেছি, এখনও ফেস করছি। বাট সত্যি বলতে আজকে আমি মনে করছি যে সত্যি আমি অনেকটা ইন্সপিরেশন পেলাম, বিকজ অনেক হেরে যাওয়া মুহূর্তগুলো যেখানে আমি হাল ছেড়ে দিই, বাট আজকে সত্যি আপনাদের দেখে আমি ইন্সপায়ার্ড হলাম। মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ and thank you Arijit for this opportunity. Ladies and gentlemen, the next champion is a trailblazing dancer with Down syndrome, national awardee, global inspiration and self-advocate, proving that with love and passion every lotus can bloom. Can we have his audio visual on the screens, please? Korok Biswas, meaning lotus bud, was born with Down syndrome and faced early challenges in movement and speech. With strong family support and a passion for dance and music, he became the first child with Down syndrome to win the Pradhan Mantri Bal Shakti Award, along with several state and international honors. A member of UNESCO's International Dance Council, Korok dreams of opening a dance school for children with special needs, inspiring others to focus on abilities, not limits. আমি নাচ করতে ভালোবাসি, আমি কিবোর্ড বাজাতে ভালোবাসি, নাচ প্র্যাকটিস করি, আর আমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, ওর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। ওর ভাষা ওর মতন করে বোঝানোর চেষ্টা করলো। আমাদের স্বপ্ন দেখার যেমনি অধিকার আছে, ওরও স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে, তাই তো? আমার সবাই স্বপ্ন দেখার অধিকার। একদম 100%, আমরা সবাই ড্রিমার, তাই তো? থ্যাংক ইউ। Moving on to the next awardee this evening, but before that, may I invite Professor Dr. Bishwajoy Chatterjee from the University of Engineering and Management and Institute of Engineering and Management. Ladies and gentlemen, for you, Professor Dr. Bishwajoy Chatterjee. খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। অরিজিৎ বাবুকে আমি আন্তরিক প্রণাম জানাচ্ছি, এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করেছেন। এবং আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে যে যারা এখানে এসছে, যারা অ্যাওয়ার্ডেড হবে, তাদের জন্য অরিজিৎবাবু বলছিলেন একটা জব ফেয়ার অর্গানাইজ করবেন। কিন্তু আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেলাম, তারা তো অনেকেই জব গিভার্স, তারা তো নিজেরাও কোম্পানি তৈরি করেছেন, অন্যদের জব দিচ্ছেন। মানে জানি না এর চেয়ে বড় ইন্সপিরেশন আর কি হতে পারে। খুব ইন্সপায়ার্ড হয়ে এখান থেকে যাচ্ছি, খুব ভালো লাগলো। এবং সত্যি জীবনে অনেক কিছু শেখার আছে, প্রতি মুহূর্তে সেটা শিখব। এবং এরা পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের দেশ অনেক আগে এগোবে, এদের হাত ধরেই এগোবে, এনাদের হাত ধরেই এগোবে। খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ সবাইকে। Ladies and gentlemen, our next awardee is a self-taught tech innovator with cerebral palsy whose passion for coding since childhood led to freelancing success, teaching and building cutting-edge artificial intelligence solutions. But before I invite him on stage, can we have the audio visual, please? Kingshuk Chakraborty's love for coding began in class 2 and never stopped. Living with cerebral palsy, he turned challenges into motivation, mastering tech skills through self-learning. When companies judged his wheelchair over his talent, Kingshuk chose freelancing, building powerful digital solutions for clients worldwide, proving that true ability lies in passion, resilience, and code.
thank you all of you for coming here, and especially, Arijit Dai, fascinating. এরকম আলাদাই একটা লেভেল অফ এনার্জি এনে দেয় আমাদের মধ্যে। তো what I want to tell everybody and all the fighters what in this room is, see, fighting will always continue because some people are destined to fight. But one thing that will happen to you many times in life, that when you are fighting for something which you believe is worth fighting for, you will find that lots of obstacles are coming, lots of doors are getting closed. Oh, you need to only wait for one thing. And what is that one thing? You will only have to wait for a Shakti, a special Shakti that the universe will send to you. It may come from inside you, or it may come from people like Arijit or many other people who are willing to open doors for you. Moving on to the next awardee. But before that, I would like to invite Dr. Arnab Basu from Yancha to do the honors. Let's hear. নতুন করে কিছু বলার নেই, এই অনুষ্ঠানটার সাথে আমরা অনেক দিন ধরেই যুক্ত। মানে অরিজিৎ দাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো যে এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পেরেছে, যে যেখানে সবাইকে এইরকম একটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, এবং তাদের মধ্যে থেকে এই যে 100 জন ফাইটারকে নিয়ে 2027-এ একটা অর্গানাইজ করার কথা বলল, এর থেকে বড় পাওনা আর কিছু হতে পারে না। কারণ আমাদের ইয়াঞ্চার ফিলোসফিটাও এটাই, যে যখন আমরা বারবার বলি যে কোনো ডিপেস্ট কোনো রকম ডার্কেস্ট মোমেন্ট আমাদের জন্য আসে, তখন আমরা কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবো, এর থেকে ভালো উদাহরণ বোধহয় এর মধ্যে আর কিছু হতে পারে না। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং আস অ্যাজ পার্ট অফ দিস ওয়ান্ডারফুল ইনিশিয়েটিভ। Ladies and gentlemen, our next champion to take stage is an award-winning scholar, disability rights advocate. You get to see on your audiovisual screens, please. Dr. Ishan Chakraborty, Assistant Professor of English at Jadavpur University, is a celebrated voice in elocution and disability studies, a recipient of the Abul Kashem Rahimuddin Saman and the State Award for Role Model in Disability Empowerment. His work spans from global lectures to inclusive projects like the Audiobook Project and Criplet Cards. With deep interests in literature, translation and body politics, Dr. Chakraborty continues to champion inclusive education and cultural accessibility. আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। Good evening, ladies and gentlemen. I'm particularly thankful and grateful, deeply grateful to Mr. Arijit Mukherjee and Arijit Official for giving me the opportunity to be here, for having me here, for considering me to be deserving enough for this award. I dedicate this award, Shakti Samman 2025, to my parents, Mrs. Polly Chakraborty, who is here, and my father, Mr. Arnab Chakraborty, is also here in the audience. I really take this as an opportunity. I take Shakti Samman 2025 as yet another opportunity to reassert the fact that we, the persons with disabilities, have the right to live with dignity and respect. We have the right to contribute to the society on an equal basis with others, and we have the right to love and to be loved. I aro hate hat dhore, I aro bethe bethe thaki. And with that, ladies and gentlemen, we quickly move on to the next awardee this evening. But before that, I would like to invite one of our brand representatives, Shri Ratan Jhawarji from Sports and Screen, to do the honors. Proud privilege for me to be here to witness the Shakti Samman award, which I think Arijit Da is picking the warriors from nook and corners, from the different types of persons, and he's doing a very good job for the society. It's very much encouraging to the persons, those who are
willing to do something. Thank you, Arijit da, for making all these things for the community. Thank you. The next hero on stage is a resilient individual who overcame the challenges of polio and financial hardship to excel in his career. Before I call him on stage, ladies and gentlemen, audio-visual on your screens. Sunil Shaw, born with polio and raised in a small shop, Sunil Shaw's journey has been one of sheer grit and determination. Overcoming financial hardship and social ridicule, he excelled in academics, pursued technical education, and now serves as a postal assistant. An active cricketer and team manager, he champions disability rights through the Bidhan Sarani Integrated Disabled Welfare Society. In 2020, he was honored by the government of West Bengal for his inspiring life story. I'm very thankful to Arijit da for such opportunities. আমি রতন সাউকে ধন্যবাদ করব। আমাদের টুর্নামেন্ট উনি অর্গানাইজ করেছিলেন একবার 2016 সালে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও ভালো কাজ করতে হবে, আরও এগিয়ে যেতে হবে, এটাই আমি আশা করছি অরিজিৎদার থেকে। ধন্যবাদ। স্যার, আপনি ব্যাটসম্যান না বোলার? অলরাউন্ডার। অলরাউন্ডার, ওকে। জোরে হাততালি হোক ফর দিস ওয়ান্ডারফুল অলরাউন্ডার। আমি বললাম এটা আমি দিয়ে আসবো, বলুন না আমি নিজে নিয়ে যাবো, তো এটাই হচ্ছে ওর ক্ষমতা। দাদা, ক্রিকেটাররা ট্রফি ছাড়ে না। না, ওটা ছাড়লো না তো, আমাকে দিল না, ভাবে যদি আর রিটার্ন না করে। Moving on to the next awardee this evening, but before that, I would love to invite once again on stage from UEM, Professor Bishvajay. If you can come once again and do the honors. Let's hear it, ladies and gentlemen, for Mr. Bishvajay. The next awardee is another champion who has defied all odds to become a successful entrepreneur and a speaker. The audio-visual on your screen. Firoz Alam, born with cerebral palsy, defied the odds to become a successful entrepreneur and corporate speaker. Once rejected by schools and employers, from Kolkata to the world stage, he has built a reputation as a global entrepreneur. A commerce graduate with multiple certifications, Firoz is also training students with disabilities in 3D design. His journey is a powerful example of courage, self-belief, and breaking barriers. First of all, I really thanks to Arijit. Almost 1 year back, I texted him what is all about Shakti Saman, and they explained me what is all about, how he represented and what is thing. And I really appreciate, and thankfully he is like giving, and not he is giving, he opened the doors for many who is looking for this kind of opportunity. And the special thing of this event is that I went to multiple business event, but the thing is that this event was like we are coming with our parents, so this is a special thing that हम सबको award मिला है in front of our mom and dad. So this is a very precious moment for us. So we are started our interior company in 2017, and after that our motto of the designing is to not to make beautiful. Our first point to start designing is to make a accessible designing, because if the designing looks good but in terms of accessibility is not accurate, then design should be zero. So this is our term while we are planning. The next awardee, but before I call the person on stage, may I invite our brand representative from Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute, one of my favorites. Ladies and gentlemen, again, a man with a golden voice, a doctor who can sing. I'm going to write a book on that. Dr. Arnab Gupta, ladies and gentlemen. You know, it's like an inspiration every time I go back, really inspired. আমাদের সবাইকারই খারাপ সময় আছে, যেটা সবাই শেয়ার করেছেন, এবং আমাদের একটা চ্যারিটেবল হসপিটাল স্পেশালি ফর ক্যান্সার is really kind of depressing, and we always go through struggle. But every time I think about all these people, and they have all become good Facebook friends for the last 3 years. Almost 60 people have become my very good friends. On social media, we are on personal contact also. But I think it's mostly not about the award that you get, but the kind of work that you are doing. আপনারা যে জায়গা থেকে উঠে আসছেন is really kind of amazing. And আমি just আমার কলিগের সাথে কথা বলছিলাম while I was seated there, যে how you find all these gems? Gems normally would shine anywhere. In a country like India, unfortunately, you really have to
look hard to find them, which is kind of unfortunate. But I'm really glad that you have selected all the right people. I'm sure many more people will actually benefit from this kind of program. Thank you. Ladies and gentlemen, we move on to the next awardee this evening, who is a courageous marine engineer from Kolkata who lost both hands in a tragic onboard accident. Before I invite him on stage, can we have the audio visual, please? Manas Kumar Ghosh, a marine engineer from Kolkata, lost both hands in a tragic shipboard accident in 2015 caused by negligence and unsafe working conditions. The incident changed his life forever. But Manas didn't give up. Today, he is a Rotarian associated with the Rotary Club of Calcutta, Jadavpur, actively involved in social work. His story is one of strength, survival, and unbreakable spirit. Arijit Babu actually called me up one fine morning and he asked me to see him. Really, it was a very distressful situation when I actually had my accident on board the ship on 2nd of July 2015. I never knew that I'll be losing my both hands because nowadays the modern medical science has gone to such a level that hands can be replanted. But unfortunately, my both hands were amputated at Apollo Hospital, Chennai, and I was not aware of it at all that my hands will be not replanted. So when I actually came across this, I thought there are two situations can happen. Either I get drowned in the sea or I swim across the tides. So I chose the second one. I had a moral support and a huge support from my family, and that helped me to swim across the tides, and still I'm going through that phase. Whether it is financially or legally but my oxygen is my Rotary Club that has given me a huge platform to serve this society, and I'm thankful to Arijit Babu and all of you present over here. What I know and I believe that there is no end to your confidence if you had that, and you do what your mind says. So it is absolutely on your mind. If you have a determination, you have that courage. We move on to the next awardee this evening, but before that I would like to invite our brand representative from Wow Momo, Mr. Alamgir Guldar, the man. I'm really delighted, and in this side all known faces. I would like to congratulate all of you, all 20 winners. It's like when you get delighted, it's like when your satisfaction goes beyond, then you become delighted. So I think I truly say this 20 winners are the wow winners, right? And I'm absolutely delighted and honored. Thank you very much. We all are inspired by all the stories which we have heard. Gurmeet, thank you very much. And Arijit da, I really appreciate. মানে এগুলো খুব ইজি কাজ না, মানে বেছে বেছে সবাইকে বার করা। And I'm associated with him, I think, since 2017, right? 4 বছর ধরে আমরা আসছি। And এই দিনটাই, এই একটা দিন এমন লাগে মনে হয় যেন, that we've done something for the society. I think that's something, keep us moving. The next champion on stage is 29 years old and works as a Zomato delivery partner, continuing independently after a 2016 accident left him paralyzed and on a wheelchair. Can we have the audio visual on the screens, please? Saikat Sardar, a 29-year-old, faced a life-altering accident in 2016 that left him paralyzed from the waist down. Diagnosed with quadriplegia, he now uses a wheelchair, but that hasn't stopped him. A true example of grit and independence, Saikat works as a food delivery partner, navigating the city on his own terms. His journey is a powerful reminder that determination can overcome even the toughest roadblocks. এখানে উপস্থিত সকল মানুষদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অরিজিৎ দাকে, যিনি আমাকে এই অ্যাওয়ার্ডের যোগ্য বলে মনে করেছেন, যার দরুন আজকে আমি এই জায়গায়। বিশেষ কিছু বলার নেই, জাস্ট এইটুখানি ধন্যবাদ জানাবো আমার বাবা মাকে, যার দরুন আজকের আমি এই জায়গায়।
আর নিজের ক্ষমতার বলে আমি সবটা করে দেখাতে পারছি, নিজের উপার্জনটা নিজে করতে পারছি, সাপোর্টটা দিতে পারছি। তো ভবিষ্যতেও আমি চাইবো যে আমি নিজের মতন করে এগিয়ে যেতে পারি আর সবার আশীর্বাদে আমি সব কিছু জয় করতে পারি। অসংখ্য ধন্যবাদ। We move on to the next awardee. But before that, I would like to invite the brand representative from Be Innovator, another favorite of mine, Mr. Raja Guvo. For me, one of the main motivating thing which I always revisit is challenge the limits to emerge as winners. I also consider myself disabled in many factors. I don't know coding. Somebody got award for coding. I consider I am disabled in terms of coding. Some awardee got national award for dancing. I consider my disability that I can't dance. So it's only a state of mind. My only urge to all of you is strive to be innovator. Thank you. Thank you so much, Radha. We move on to the next awardee, who is a cheerful, compassionate boy. He's our very beloved, but I'll call out his name once we watch the audio visual. Meet Rudresh Malakar, a cheerful, compassionate teen with a love for books, sports, and dance. A foodie at heart, he dreams of becoming a chef someday. Diagnosed with leukemia at 14 and having battled heart surgery as a baby, he continues to face every challenge with inspiring positivity. A true movie buff and yoga enthusiast, Rudresh is a beacon of strength and joy. কেমন লাগলো বলো সবাইকে একটু? ভালো লেগেছে ব্যাপারটা পেয়ে? তুমি শেফ হবে? রান্না করতে ভালো লাগে? কি রান্না করতে ভালো লাগে? মাংস, মাটন না চিকেন, কোনটা ভালো লাগে? মাটন। দেখি মাটন খেতে ভালোবাসে। আর কি ভালো লাগে? ফ্রুটসের মধ্যে কি ভালো লাগে? অ্যাপেল। ফ্রুটসের মধ্যেও অ্যাপেল খেতে ভালো লাগে। আর ফিশও ভালো লাগে। ব্যাপারটা পেয়ে ভালো লাগছে তো? কতটা ভালো লাগছে? একটু হাত দিয়ে দেখিয়ে দাও তো কতটা। দেখিয়ে দাও একবার, দেখিয়ে দাও। We quickly move on to the next segment of awards, but before I call the next awardee, can I invite on stage from Balaram Mullik and Radharaman Mullik, New Alipur, both Mr. Gautam Mullik and Rishabh Mullik on stage, please. ধন্যবাদ জানাই অরিজিৎ দাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আসতে পারার জন্য। তো আমি ধন্য নিজেকে মনে করি। এত ভালো উদ্যোগ, আমি লাস্ট 4 বছর ধরেই আছি, অনেক দিন ধরেই অরিজিতের সঙ্গে আছি। তো এই উদ্যোগটা খুবই ভালো উদ্যোগ। এই সুন্দর একটা ভালো মহৎ কাজের জন্য অরিজিৎদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা আজকে এই উদ্যোগে যারা পার্টিসিপেট করে যারা আসতে পেরেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যারা আজকে এই অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছে তারা আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায় যে এই জায়গায় তারা কাজ করছে। খুব ভালো লাগলো আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে। নমস্কার সবাইকে। তো আমার এখানে এসেতে আমি প্রায় লাস্ট 2 to 3 ইয়ার্স আসছি। তো অনেক কমই টাইম হয়, যেমন মিস্টার অরিজিৎ বললেন যে আমি আমার বাবার সাথে এসেছি। তো বাবার কাজে থাকে, আমি আমার কাজে থাকি, দুজনের কাজে থাকি। তো এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ উনি নিয়েছেন, যেটা আমাদের বারবার ইন্সপায়ার করে। আর উনি যেই এনার্জিটা নিয়ে আমাদের সাথে থাকেন, উনি কালকেও মেসেজ করেছেন, আজকেও মেসেজ করেছেন, যে আমরা যেন মাস্ট আসি। The next awardee to take center stage is a young girl with autism who communicates through art. For you, on the screens, ladies and gentlemen, our next awardee. Meet Rupsa Mandal. At just 2.6 years old, she stopped speaking and withdrew from others. Concerned, her parents sought help, and by age 4, she was diagnosed with autism. Rupsha showed a natural love for art, starting with simple drawings. Over time, she began painting on fabrics, glass, and more. By 8, she was creating stunning saris, curtis, and bed sheets, now popular across India. Though she speaks only when needed and uses PECS to express herself, she manages all her daily tasks independently. Her creativity continues to shine far beyond any diagnosis. তুমি এটা ধরো,
কেমন লাগলো? ভালো আছে, কতটা ভালো? ভালো আছে, হাত দেখিয়ে দেখো। এতটা ভালো লেগেছে। ভালো আছে। তো আর কি ভালো লেগেছে? আজকে সবাই আরো কত মানুষের সাথে দেখালো, ভালো লেগেছে? মা খুশি তো? স্যার। কে খুশি, মা খুশি না তুমি খুশি? কে খুশি বেশি? মা খুশি? তুমি খুশি তো? থ্যাংক ইউ। We move on to the next awardee this evening, but before that, I would like to invite once again on stage from Wow Momo, Mr. Alamgir Gulda to do the honors, ladies and gentlemen. The next awardee is a deaf change maker, educator, and social worker from Kolkata whose resilience, achievements, and compassion redefine possibilities for the hearing impaired and beyond. Before I invite the person on stage, can we have the audio visual, please? Arnab Kumar Bhattacharya lost his hearing and faced visual challenges after a childhood accident. But that didn't stop him. With resilience and family support, he completed his MBA and built a diverse career. For over 9 years, he's been associated with Anvesha, raising awareness about deafness and supporting others with disabilities. শক্তি সম্মান 2025 তারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি বেশ সম্মানিত বোধ করছি। আর আমার সামনে এই সমস্ত যে বিশিষ্ট গুণীজন এসে সমারোহ, জীবন সত্তা সমস্ত আমার ভাই বোন ও তাদের পরিবার, এটি সকলের সামনে সম্মতিত হতে পেরে আমি খুবই খুশি। জীবনে প্রথমবার এই সম্মানটা আমি পাচ্ছি আমার পরিবারের সদস্য, বাবা মা ভাই, আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, আমার বন্ধু, এদের সামনে পুরস্কার গ্রহণ করছি জীবনে প্রথমবার। একটা কথা বলে যেতে চাই, আজকে যে এই বিশেষ সন্ধ্যাটা, আজকে যে এই বিশেষ মুহূর্ত আর আজকের এই বিশেষ পুরস্কার আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অরিজিৎদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই বক্তব্য জানিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করছি। We move on to the next awardee this evening, but before that, I would like to invite our brand representative from Irastek, ladies and gentlemen, Mr. Rajiv Saragi. Good evening, everyone. It's a really proud feeling that we are associated with this Shakti Samman for second year in a row, and it actually gives it gives us a learning on what humility can be, what resilience can be, and how you can build your inner self to fight whatever you want to achieve. So really proud feeling, and congratulations to all the award winners. Thank you. Ladies and gentlemen, this awardee is an 18-year-old multi-talented performer with ODD, ADHD, mild autism and an intellectual disability. Can we have the audiovisual on the screen, please? Sameeksha Gupta from Noida lives with ODD, ADHD and mild autism along with an intellectual disability. But that hasn't stopped her from shining. A talented multi-instrumentalist, she plays the congo, keyboard, drums and dolak. She's also a trained Kathak dancer, an accomplished swimmer and cyclist. Sameeksha has performed at numerous events and earned many awards, including Best Instrumentalist from her school in New Delhi. She holds a senior diploma in synthesizer from Prayak Sangeet Samiti and has completed 3 years of Kathak training. Her passion speaks louder than any diagnosis. I will request everybody to just stand up. It's a birthday today. Can we sing the happy birthday song? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sameeksha. Happy birthday to you. Thank you so much, ladies and gentlemen. A very happy birthday to you. Sameeksha, you don't shed tears on your birthday. कौन चीज का आंसू है? खुशी के। हाँ, तो समीक्षा, आज तुम्हारा जन्मदिन, कितना साल के हुए हो? 19 हो गया। बाप रे बाप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और मुझे अपने टीचर्स, मम्मी पापा, राहुल सर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और मुझे ये एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने में मज़ा आता है? ड्रम, ढोलक, कॉन्गो, हारमोनियम, कैसियो,
सारे सारे तो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने में इसको मजा आता है। और स्विमिंग और साइकिल। स्विमिंग तो करना है, कल करोगी तो स्विमिंग। हाँ Can we have the parents who have flown in from Delhi, both mother and father of Sameeksha, ladies and gentlemen? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मैं समीक्षा का ही जो बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। बस यही कहूँगा कि बहुत रिस्पेक्ट मिली है इसकी वजह से हमको, और ये जो इतना एक्सेल किया है इसने अलग अलग फील्ड्स में, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। Moving on to the next speaker this evening, but before that I would like to invite from UPM, United Pest Management, ladies and gentlemen, Mr. Parijat Mullik to join us on stage to do the honors. Let's hear it for Mr. Parijat Mullik. আমি এখানে যতক্ষণ বসে আছি আমি যেন ততক্ষণ মানে প্রত্যেককে যতবার আমি দেখছি এক একজন করে আমি যেন নিজেকে ইন্সপায়ার্ড ফিল করছি। I was just watching Sameeksha and it's a wonder. I mean, we with all capabilities of life, we do keep complaining that we don't have this, we don't have that. We keep on complaining, but look at my the star friends of the evening. I mean, in spite of all the challenges, they are moving ahead in life. And thanks to Arijit for giving us this opportunity to inspire all of us from these wonderful people that we witnessed tonight, today evening. Keep inspiring us, and we are thankful to you to come over, to take out time from your busy life, to come here and to show us that stop complaining and keep growing. The next awardee is a gifted young artist on the autism spectrum. Can we have the audio visual of the next awardee on screens, please? Ritwick Gupta is a happy teenager on the autism spectrum. Though largely non-speaking, he beautifully expresses himself through painting. Growing up in the tea gardens of Darjeeling and Duars, nature, mountains, forests, rivers, flows naturally into his art. His work has earned him several accolades, including the Indian Icon Award and Top 10 Child Artists 2024. Ritwick's paintings are celebrated in exhibitions across India and abroad and are part of many private and corporate collections. He's also the co-author of Talking Fingers, Volume 2, offering deep insight into life with autism. Thank you so much. I feel honored to receive this award, Shakti Samman. I have autism and it has its own limitations. I have speech issues since childhood. These days I communicate through Awaz. Awaz is a communication app. I can type through Awaz. I have co-authored a book named Talking Fingers Volume 2, which can be best described as Voices of Indian Non-Speaking Autistic Individuals. Currently, I am pursuing higher secondary through National Institute of Open Schooling. I love painting more than any other activities. Since 2020, I have started painting and getting lots of appreciation. Received many awards for painting. Started taking part in online and offline art exhibitions in India and abroad and won prizes. I would like to be remembered as an artist and a good human being. Thank you so much, everyone. আচ্ছা, আমি ঋত্বিক বাবা মাকে একটু ডাকবো, পেরেন্টসদের একটু থাকতে বলবো। ঋত্বিক তো মনের কথা বললো। It's an honor for our son and ourselves, that he has been chosen, he has been selected for this Shakti Samman. Thank you so much, Mr. Mukherjee. Thank you so much, Arijit officials, for this honor. We are really touched and humbled to receive this, that he has received this award. And thank you so much to all of you for encouraging us to move ahead in life. Thank you so much. আর আজকে ঋত্বিকের দিন, ওর হয়েই বলে শেষ করি। আই এম এক্সট্রিমলি প্রাউড অফ মাই সান, অ্যান্ড কখনো আমি নিজে কোনো অ্যাওয়ার্ড পাইনি। মেইন স্ট্রিমের স্টুডেন্ট, পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো ছিলাম, কিন্তু কখনো কোনো অ্যাওয়ার্ড পাইনি। সেখানে আজকে এরকম একটা আই এম হাম্বলড, আই এম হ্যাপি বিয়ন্ড ওয়ার্ডস, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ টিম অরিজিৎ অফিসিয়ালস
ম্যাম বললেন কোনো অ্যাওয়ার্ড পাননি, আমি বলছি ম্যাম ঋত্বিকের থেকে বড় অ্যাওয়ার্ড আর হতে পারে না। Absolutely. Congratulations on having a son like that, ladies and gentlemen, Ritwick Gupta. So much. Moving on to the next awardee, but before that I would like to invite once again on stage Mr. Ranit Nag, General Manager, the Stadel. The next champion is a resilient soul who turned a mental health setback into a powerful comeback. Before I invite him on stage, can we have the audio visual on the screen please? Sambhunath Sikdar faced a major accident due to a mental health crisis that led to a hospital stay of 3 months. But he chose to start anew, rebuilding his life with determination and resilience. Today, Sambhunath works at one of Kolkata's top real estate companies, Novesta Group, and firmly believes that the true strength lies in the power of the mind. With the right mindset, any challenge can be overcome. ভালো মানুষের সাথে মিশলে মনে হয় ভালো হওয়া যায়। আজকে আমি নবস্টা গ্রুপে 9 বছর কাজ করছি। আমার দুটো ছেলে সেন্ট্রালে চাকরি করে স্যার। আমার দুটো হাতই নেই। ওনারা ভালো মানুষ বলেই আজকে আমি এই শক্তি সম্মানে সম্মানিত হতে পেরেছি। সমস্ত অরিজিৎ স্যারের জন্যই। অরিজিৎ স্যার আমাদের অফিসে গিয়েছিলেন, উনি দেখে আমাকে বলল আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সব কিছু ওনার জন্যই সম্ভব হয়েছে। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। I would request Mr. Ranit Nag, who has kind of provided this beautiful venue to us, sir. Lovely ambience, lovely venue. Would love to hear a few words from you as well. Would like to thanks Arijit and the team Arijit officials to give us the opportunity to organize the event and to be a part of Arijit officials family. And আজকে আমি এখানে এসে আমি পার্সোনালি আজকে অনেক কিছু শিখলাম। আমি এর আগে এই অপরচুনিটিটা পাইনি, কারণ আমি এখানে নতুন। দো দ্য স্ট্যাডেল ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অরিজিৎ দা ফর লাস্ট 4 ইয়ার্স, বাট আমি এখানে আজকে এসে বুঝলাম যে পজিটিভিটি, আমরা নিজেরা আজকে বাড়িতে গিয়ে অনেক কিছু চ্যালেঞ্জেস কথা বলি, আজকে এটা হয়েছে, আজকে এটা করতে পারিনি, অ্যান্ড দ্য আদার চ্যালেঞ্জেস। কিন্তু আমাদের সবাইকে শেখা উচিত যে আমাদেরটা কোনো চ্যালেঞ্জেসই না। মনের যদি ইচ্ছা থাকে, নিজের টার্গেট যদি সেট থাকে, নাথিং ইজ ইম্পসিবল। Before we move on to the next awardee, I would love to invite on stage from Praxis Business School. May I have on stage Professor Charanpreet Singh. Ladies and gentlemen. Delighted to be here. When Arijit had called me, I think a couple of years back, that he does awards, I wasn't much impressed because today everybody is giving awards and you can buy awards. Okay, a lot of time people call me, we'll make Praxis, this, that, you just have to sponsor the program. So I thought it was another such story. I didn't know him at that time, and then I realized what amazing work he's doing. And to even think of it, I think, he's already doing it. We were all there, none of us thought about it. That's what's special. And between the last event and this event, I already see a lot of improvement in the slickness and the compactness of the event. So I think you're doing great. Acknowledging the work, acknowledging the efforts put by people who we think are challenged, but they don't think so. Right? I think it's wonderful, and it's just wonderful to be a part of this. Thank you very much for inviting me. Next up is a brave 14-year-old thalassemia warrior. Before I invite the gentleman on stage, can we have the audio visual please? Aryamaan Some, a 14-year-old battling major thalassemia, requires blood transfusions 2 to 3 times every month since he was just 6 months old. Despite this ongoing challenge, Aryaman's spirit remains unbroken. He trains in karate and is also learning the art of magic, showing incredible courage and determination. Aryaman's journey inspires us all to face life's battles with strength and hope. I would say that living with thalassemia has not always been easy for me, but it has brought me a lot of challenges, like fatigue and hospital visits for checkups and blood transfusions. But those challenges
hasn't pulled me backwards. It has only made me stronger, more aware, and thankful for life in a way that I might have never been. So, yeah, I would say that thalassemia does not define me. I define how I live with it. And I would like to tell others that even with a condition like this, it's not very hard to always pursue your passions, your dreams, and spread positivity, smiles, and live your life to the fullest. Thank you, everyone. Thank you, Arijit sir. Moving on to the next awardee this evening, but before that, I would like to invite on stage from PVR Inox, Mr. Chandan Bhattacharya, if he's here. এটা আমাদের পক্ষে একটা খুব সম্মানের বিষয় এই ধরনের অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং এখানে যারা এসেছেন দে আর ভেরি ইন্সপিরেশনাল টু আস এবং আমরা জীবনে অনেক সময় ভেঙে পড়ি এবং ভাবি যে জীবনে হয়তো ঘুরে দাঁড়ানো যেতে পারবে না, কিন্তু এনাদের কাছ থেকে সত্যিই শেখার মতো যে এত সমস্যা সত্ত্বেও তারা জীবনে কিভাবে এগিয়ে গেছেন। এ বেশি আর কিছু বলার নেই, এটা একটা খুব সম্মানের ব্যাপার আমাদের কাছে। The next awardee is a true fighter with hemophilia who overcame severe setbacks to become a 3-time national bodybuilding champion. Can we have the audio visual of our next champion on the screen, please? Arijit Sarkar, living with hemophilia since infancy, turned adversity into strength. Despite multiple hospitalizations and a near-fatal brain injury that erased his memories and talents, he chose resilience. With unwavering dedication to fitness, he joined a gym in 2006 and went on to become a 3-time national bodybuilding champion. Among hemophilia patients in India, Arijit stands tall, one of only 3 to achieve this remarkable feat. আমি একজন হিমোফিলিয়া পেশেন্ট। আমার সিভিয়ার হিমোফিলিয়া, যেটা আমার কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হয় না, বা কোথাও চোট লাগলো বা কোথাও নাক দিয়ে ব্লিডিং, বা সিভিয়ার যেটা বলা হয়, যেটা সিভিয়ারদের নাক দিয়ে ব্লিডিং বা ভাত দিয়ে মানে দাঁত দিয়ে ব্লিডিং, যে কোনো ব্লিডিং হতে পারে। তো সেখান থেকে আমাদের ফ্যাক্টর নিতে হয়। ফ্যাক্টরটা আবার সপ্তাহে 3টে করে নিতে হয় আমাদের ফ্যাক্টরটা, না নিলে আমাদের খুবই অসুবিধা। কিন্তু আমাদের এক্সারসাইজও আমাদের দরকার, দুটোই জিনিসই দরকার আছে। তো আমি এই ট্রফিটা আমি বলতে গেলে সেই শক্তি সম্মানের এই জিনিসটি পাওয়ার জন্য আমার তো মানে বলতে গেলে ঠিক আছে, কিন্তু আমার মা যদি নেয় তা আমার খুবই এটা খুব খুশি হয়। ও যে আপনাকে দিল কেন, আপনিও ভাগিদার কিন্তু, কেন ওর যে লড়াইটা তার পাশে কিন্তু প্রত্যেকটা যারা এসছে তাদের পেছনে দেওয়ালেরা আছে, মা বাবা ভাই বোন, এরম কিছু দেয়াল পিলার আছে। এই পিলার ছাড়া কিন্তু এই লড়াইগুলো সম্ভব না, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে তো ও মানে হয়তো ও আপনাকে ডেকেছে, আপনাকে দিচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকের সন্তানরা যারা পাচ্ছে তারা ইকুয়াল ডিজার্ভও কিন্তু তার মা বাবারা। তো মা বাবাদের জন্য একটা জোরে হাততালি প্লিজ। We move on to the next awardee this evening, but before that, I would like to invite once again on stage from B Innovator, Mr. Raja Guho, to join us to do the honors. Ladies and gentlemen, ekbar jore hath thali ho. The next awardee is an individual from Behala, a resilient operations associate at Gati Express. Before I invite him on stage, can we have the audio visual on the screen, please? Mainak Debnat, a person with cerebral palsy, has been associated with the Indian Institute of Cerebral Palsy since 1990. A determined learner, he completed his education with distinction and earned a BCom Honours degree. Since 2016, he has been working as an operations associate at Gati Express, proving that perseverance and dedication can break through any barrier. বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমার অভিভাবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসির টিচারদের সহযোগিতায় আমি আমার অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠেছি। পরবর্তীকালে আমি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে বিকম কমপ্লিট করেছি। 2016 থেকে আমি গতি এক্সপ্রেস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন প্রাইভেট লিমিটেড
নামক রোটেটিক কোম্পানিতে অপারেশন অ্যাসোসিয়েট হিসেবে নিযুক্ত। 2023-তে হঠাৎ করে আমার ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যায় এবং কিডনির প্রবলেম দেখা দেয়। বর্তমানে এক সপ্তাহে 3 বার আমার ডায়াবেটিস হয়। তো এই নিয়ে আমি আমার লড়াই এখনও লড়ছি। আর আমি এই অ্যাওয়ার্ডটার জন্য অডিটেড অফিসিয়াল টিম স্ট্যাডেল গ্রুপকে থ্যাংক ইউ দিতে চাই। থ্যাংক ইউ। Moving on to the next awardee this evening. Before that, I would like to invite the brand representative from Praxis Business School, Professor Charanpreet Singh. The next awardee is a cerebral palsy warrior, TCS expert, DAF activist, and tireless motivator. The rest on your screen. Rahul Singh has lived with cerebral palsy since childhood. But instead of asking, why me? Logically, he chose to say, what's next? With that spirit, he graduated from Maulana Azad College and secured a prestigious role as a subject matter expert at TCS. For over 15 years, Rahul has been a passionate disability rights advocate and an active member of the Disability Activist Forum in West Bengal, inspiring others to rise above their challenges with courage and purpose. Congratulations, Mr. Rahul Singh. बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मोस्टली सबने सब कुछ बहुत कुछ बोला है। बस मैं जो मोटो बिलीव करता हूँ मैं वो शेयर करूँगा। 2 चीज़ मेरे हाथ में अभी भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। एक मेरा बर्थ और एक मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे साथ कुछ अलग है तो मेरे पापा ने मेरे को 2 चीज़ सिखाया था। और ये पहला ये कि नेवर सरेंडर। जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, बाधाएँ आएंगी, तुम मेरे बेटे हो, यू गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ही अकेला वो फाइटर नहीं हूँ जो इस चीज़ से जूझ रहा है, ऐसे बहुत राहुल है, बहुत है जिन्हें वो सपोर्ट चाहिए, हो सकता है, लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, स्टेज नहीं मिल रहा है। उस दिन से मैंने ये ठाना कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं शेयर करूँगा। तो मैंने अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी को सरेंडर कर दिया। अपने इस जीवन के संघर्ष को मैंने कुछ इस तरह समझा लिया, दूसरों की खुशी आंखों में चमक और होठों की हंसी को अपना मोटिवेशन मैंने बना लिया, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट होना है। तो Last but not the least, ladies and gentlemen, we move on to the next awardee, but before that I would like to invite on stage Mr. Rajiv Sarogi once again from Iras Tech to do the honors. This awardee is a gifted young vocalist, blind and mildly autistic. She's very talented. Rest on your screens, ladies and gentlemen. Shibani Ghosh, completely blind and living with mild autism, has defied all odds to excel in music. She earned her BA Honours in Vocal Music in 2023 and is now pursuing her MA, continuing to refine her talent. In 2019, she received the prestigious Role Model Award from the West Bengal government, recognizing her extraordinary dedication and resilience. Shibani's journey is a powerful reminder that with passion and determination, disabilities cannot stop one from achieving their dreams. প্রথমে অরিজিৎ দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং অরিজিৎ অফিসিয়ালকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে শিবানীকে এর যোগ্য মনে করার জন্য এই অ্যাওয়ার্ডের। শিবানী একজন 100% ব্লাইন্ড আর মাইল্ড অটিস্টিক গার্ল, কিন্তু ট্যালেন্টেড সিঙ্গার। সেজন্য আমরা ওকে ও সঙ্গীত প্রতিভা থেকে ছোটোবেলা থেকেই সঙ্গীতেই ওর বিকাশের চেষ্টা করেছি। ফলে আজকে ওর যে স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হওয়া, সেই পথেও অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। শিবানীর টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, লোকসঙ্গীত, পুরাতনী গান, আধুনিক গান এ সমস্ত বিষয়ে স্বচ্ছন্দ। তবে ওর স্পেশালাইজেশন হচ্ছে আধুনিক বাংলা আর হিন্দি গান। 9 বছর বয়স থেকেই ওর স্টেজ পারফরমেন্স শুরু হয়েছে আর আজ পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে 500টিরও বেশি স্টেজ শো করেছে। বিভিন্ন এমিনেন্ট টিভি চ্যানেলের জেনারেলদের সাথে অডিশন দিয়ে সিলেক্ট হয়েছে এবং পারফর্ম হয়েছে। শিবানী 2014 থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর পার্মানেন্ট সিঙ্গার। বিভিন্ন FM চ্যানেলেও পারফর্ম করেছে।
এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিজেকে এত সুদক্ষ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তৈরি করার জন্য ও বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 2019-এ স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে রোল মডেল অ্যাওয়ার্ড। মান্নাদের একটি গান গাইছি। থেকে একটা মতি খসে পড়েছে, খসে পড়েছে। Congratulations, ladies and gentlemen. একবার জোরে হাততালি হোক for the 20 champions this evening. It was not just about 20 champions. আজকে তো আমরা 20 জনকে অ্যাওয়ার্ড দিতে পেরেছি, কিন্তু এমন অনেকেই আছে outside in this world who are going through the same pain, unfortunately not being recognized. But we believe these 20 are the examples that at least Arijit Mukherjee was able to bring out these 20 people today. Our captain of the ship er hate abar stage ta tule debo, kintu tar age we have someone special here. Can we have the gentleman, the man with a great smile on his face, Mr. Manopal from Sri Balaji, ladies and gentlemen. নতুন করে কিছু বলার নেই, আমরা তো দেখছি আপনারা সকলেই যারা নতুন তারা হয়তো প্রথমবার দেখছেন, কিন্তু অরিজিৎ দার এই মিশনের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকতে পেরে একই রকমভাবে ও যুক্ত, আমিও যুক্ত, আপনারা এখানে অনেকেই আছেন যারা কমন। তা অরিজিৎ দাকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ, আর আপনি আপনার এই কাজ চালিয়ে যান। আর আমরা শ্রীবালাজির তরফ থেকে আপনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে অনেক নিজেকে গর্ববোধ করি, ভালো লাগে। আমি ফাইটারদের একবার রিকোয়েস্ট করব অন স্টেজ আসতে। একটু জোরে হাততালি হোক বলরাম মল্লিক এবং রাধারমন মল্লিককে। তারা একটা ছোট্ট মিষ্টি মুখ করাতে চায় আমাদের ফাইটারকে, যাতে জীবনের আগামী দিনের লড়াইটা কঠিন না, মিষ্টি মধুর হবে। এবং এই জার্নি শুরু হলো, মিশন 100 ফাইটার্সের জার্নি শুরু হলো। This is not the end. Rather, it's the beginning of a remarkable journey into 2026. What do you say? The evening transitioned into a warm celebration of collaboration and connection. As part of the post-event experience, we were pleased to be part of a beautifully organized 30-minute get-together, an intimate session that offered awardees, guests, partners, and dignitaries the chance to pause, connect, and reflect. The atmosphere was one of genuine interaction, enriched by light-hearted conversations and shared appreciation for the journey so far. The gathering was complemented by a curated high tea setup, adding a touch of elegance to the occasion. The space buzzed with energy, ideas, and a collective sense of purpose. A fitting close to an inspiring event and a powerful start to what lies ahead. 3 cheers for Shakti Samman. Here's to 2026. A year full of possibilities, collaborations, and meaningful impact. The best is yet to come.